an outsized place within the Yiddish community. Danielle would universally be regarded as the queen of Yiddish in Melbourne at the moment. She's the go-to person for everybody in questions of grammar and translation and proper usage. A wonderful, wonderful teacher. Floris is a wonderful translator, and both of them are modestly, humbly contributing an enormous amount to Yiddish life in Melbourne. Lasst mich zu der Freude von jiddischen Wort. Gib mir ganze, volle Messlesen, verknippt mich, verwebt mich, tut mich aus von alle Eitelkeiten, bespeist mir durch Kroen, schenkt mir Krischkes, a gelächerten Dach und a hart Bett. Aber gib mir ganze, volle Messlesen. Lasst mich nicht das jiddische Wort auf a Rege vergessen. What I took away were the values. Mm-hmm. So the values of justice, the values of social justice, the values of solidarity, the values of helping one another, the values of Chaberschaft, which it's the word I don't use now, but the value of it. These are things which I took away, have lived with, and I have tried to transmit those values to my children in a very different garb. Never sent them to SCIF, but the values I got out of SCIF stayed with me all my life. Certainly the values of social justice, really the values of the prophets, the values of justice, of peace, of striving for a better world. These were values which I directly got from my time in SCIF. Von der Kadimah habe ich das Vergnügen und den Kovet, euch zu begrüßen zum heutigen Jontef. Aber ist es ein Jontef, wenn es kommt zu uns ein Gast, befragt ein Gast, welcher ist uns mehane mit einem reichen, kolliervollen, voll mit Humor, beliebten jiddischen Wort. Von deswegen, wie wir wissen es von unserer langen Geschichte und Tradition, existiert nicht kein Simche ohne ein bisschen Treuer. Und heint treuern wir über den Tod von der größeren Künstlerin von der jiddischen Bühne, Rochel Holzer. Soll ich vergleichen dich zum Sommertag? Du bist doch schöner viel und mehr gestellt. Es wird lieber Maiblit roh von Wind gejagt und Sommerzeit wird euch zu schnell verwelkt. Oft scheint zu heiß dem Himmel säugend bläust. Amol verdunkelt sich sein Goldigkeit. Und alles, was schön, von Schönkeit zerrt sich aus, beräubt von Zufall, zur Natur verbeit. Aber wir haben gar Programme, Sonntag und Freitag. Jetzt sind sie schon nicht da. Alex hat 10 Minuten, 12 Minuten. Freitag, Sonntag in der Früh, das ist es. Wir haben gehabt, Montag, ich habe ein Jugendprogramm. Ein Abend, Mittwoch, habe ich gehabt eine halbe Show, was ich habe ausgenutzt habe. Freitag haben wir gehabt eine Show und Sonntag eine Show. Und wir haben gehabt, wirklich, und alles gewesen auf Jiddisch. Alles gewesen auf Jiddisch. Äußer, wir haben da gehabt Jan Karski. Aber ich habe mir aufgebracht, und ich habe mir der Reinführer gewesen auf Jiddisch. Er hat gerät auf Englisch verständlich.
aber es ist gewähnt verbunden, verständlich mit Geschehnissen, was gewähnt interessant für den misrach-europäischen Eulam, jiddisch-redenden Eulam. Ich treffe sich doch mit Menschen, die sagen, dass sie vielleicht sich zuhören jede Woche zu den jiddischen Programmen, zu den jiddischen Auditions. Dr. Kowski, welcome to our Yiddish program and to our Yiddish-speaking community. Pity that you don't speak Yiddish, or maybe you do. Lady, I don't. Many of us remember you in Claude Lanzmann's film Shoah, and we were very moved. And I'd like to explore a little more your mission to the West during 1942-43, a mission which has captured the imagination and hearts of the Jewish community everywhere. I read that you personally reported in detail to the then President of the United States, President Roosevelt, and other high government and civic leaders in the US and in England on the desperate plight of the Jews in Eastern Europe, particularly in Poland at that time. What was their reaction to what you had to tell them? Well, during the war, I met the most powerful leaders. What was the reaction of these leaders that you spoke to and representatives of the clergy and so on to this report that you gave? This is a delicate question, and I hope that you and your audience will understand. At that time, both in London and in the United States, I was a nobody. Why did the US, for example, refuse to bomb the railroads which led to the Auschwitz extermination camp? With hindsight now and having dwelt on these matters yourself? Well, I don't think that I am a proper person to answer this question. You would have to ask those allied experts, the generals, why they don't do it. But I can tell you, there was such a discussion in London. She has been a Yiddish teacher and a French teacher par excellence at Sholem Aleichem College, at Mount Scopus and elsewhere, a Yiddish lecturer at Paran College, at Monash University and Melton, panel chair and chief examiner and assessor of VCE Yiddish examination, a translator, a public speaker, a broadcaster, journalist, head of Yiddish language at SBS Radio. And that list is just an abridged version. There is so much more. My Savta is a teacher, a French teacher, a Jewish history teacher, and a Yiddish teacher. I had grown up hearing about her Yiddish students at Mount Scopus College, the Yiddish radio channel she hosted in Melbourne in the 80s and 90s, and Yiddish events at the Kadimah, Melbourne's Yiddish Cultural Centre. So I knew that Yiddish was really important to my family. But aside from my grandparents, and now only my grandmother, none of us actually spoke Yiddish. So I thought, now my cousin speaks a bissl Yiddish, efsher kann ich euch sich lernen zu red a bissl Yiddish. Maybe I too can learn to speak just a little bit of Yiddish. As the Yiddish idiom goes, a bissl und a bissl wirkt a fulle Schüssel. Literally, a little bit and a little bit makes a full bowl. Slowly, slowly, the words began to flow a little more easily off my tongue, and the language that means so much to my grandmother started to feel more and more like my language too. 1943. Ja. Januar 1943. In Januar 1943, ich bin gewesen 4 Jahre alt. Ja. Ich hab noch nicht geredet, kein Jiddisch. Ich hab bloß gekannt einen Satz. Und der Satz ist gewesen, ich bin ein Jiddisch Mädele. Ja. Das ist gewesen der einzige Satz, was ich hab gekannt auf Jiddisch. Und das ist gewesen ein Satz, was ich hab nicht getraut sagen. Ja. Nicht getraut sagen. Ich bin rein zu einer belgischen Mischproche im Januar 1943. ירבה חתם בישראל, ירבו ימים טובים בישראל, תרבה כלה בישראל. Offenlied von die Zigmanger, stiller Abend,
dunkelgold. Ich sitz beim Gläsel Wein. Was ist geworden von meinem Tag? Von jener Zeit Lied kennen Wunder geschehen. Noch heint, in a Tag, wo es ist chmarne und gro. Wenn däufigt rein in dem Gloss von der Scheub, die zerfieberte Bänkschaft von a wundiger Show. Stille Abend, dunkel Gold, ich sitz beim Glas Wein. Was ist geworden von mein Tag? A Schatten ohne Schein. Doch hat Charak OAM